very strange thing. Это очень странно, на самом деле. Sales and marketing are the only two functions in a company that have the same mission. Sales, фактически продажи и маркетинг — это две разные как бы функции в компании, две разные отрасли, но у них одна и та же миссия. The mission is to create profitable revenue. И миссия заключается в том, чтобы создать прибыль. So you would expect they would work very closely together. И кажется, да, мы ждем, что они будут работать рука об руку. But in most organizations, they are completely separate. Но во многих организациях, в большинстве организаций, они совершенно друг от друга отделены. And sometimes they fight. Иногда они даже спорят между собой. The head of marketing says, if you give me this budget, I will run a wonderful advertising campaign which will increase our revenues 10%. И глава маркетинга может сказать, вот если вы мне дадите какой-то бюджет, я проведу такую-то супер рекламную кампанию, которая даст нам прибыль 10%. But the head of sales says, if you give me that money, I could hire 15 new salespeople, which would increase our sales 17%. А глава продаж может сказать, если бы вы мне дали этот же бюджет, тогда бы я нанял 15, допустим, продавцов, и они бы увеличили продажи на 17%. And so they're fighting all the time about budgets and resources. И все время они конкурируют по поводу ресурсов и бюджета, и финансов. This is why 70% of chief executives across large companies throughout the world Поэтому 70% так скажем, управляющих компаний во всем мире say that the relationship between sales and marketing in their company is bad. говорят, что отношения между отделами продаж и маркетинга в компании не очень хорошие. One answer is to put sales and marketing together. Одна возможность вместе объединить маркетинг и продажи. Some companies, like Federal Express, like Coca-Cola, Некоторые компании, например, FedEx и Coca-Cola, have created a position called Chief Revenue Officer. создали специальную должность, называется главный Chief Revenue Officer. главный офицер, главный управляющий по доходу. And the job of this person is to take sales ideas and marketing ideas and to put them together to make more money. И основная обязанность как раз таки соединить эти функции и заработать. I think that is the future. Я думаю, за этим будущее. Один из наших бизнес-спикеров на прошлом живом вебинаре рекомендовал еще ставить во главу продаж и маркетинга мужа и жену. One of our business speakers mentioned the same topic, said that in the head of business and marketing there should be a wife and a husband. Now, I don't think that's a good idea. Not my wife. Нил, как вы считаете, ваш вклад, он все-таки больше в продажах или в маркетинге? What do you think your main contribution is? Is it about into marketing or into sales? Mine? Yes. Yeah, I think my main contribution is sales. Я думаю, что это в основном на продажи. Because I've been doing for sales the same thing that Philip Kotler did for marketing 30 years ago. Потому что я занимаюсь исследованием в области продаж. How many? 30. 30 лет уже, да? What about Philip Kotler? He wrote the first important textbook on marketing. В то время как Филипп Котлер написал книжку, свою первую книжку о маркетинге. Now, before Philip Kotler's textbook, До того, как Филипп Котлер написал свой учебник, we didn't teach marketing in business schools. мы не преподавали маркетинг в бизнес-школах. But when we had a textbook, we had ideas that we could teach. Но когда появился этот учебник, у нас появились новые мысли и идеи относительно того, как мы можем преподнести и продать. And so we taught people marketing. И мы начали учить людей маркетингу. In 2010, in the United States, В 2010 в Соединенных Штатах there were 70 marketing programs
for every one sales program. На каждую программу по маркетингу было 17, для каждой программы по маркетингу было 17 программ по продажам. Does that mean there are 70 marketing jobs for every sales job? Значит ли это, что было Are there 70 marketing jobs for every one sales job? Знаешь ли, что для на одну работу, связанную с продажами, 17 работ связанных с маркетингом? No, it's the other way around. Наоборот, нет. In business-to-business sales, there are 64 sales jobs for every one marketing job. Наоборот, 64 работы по продажам на одну работу по маркетингу. So why aren't we teaching sales in business schools? Почему мы учим продажам в бизнес-школах? And the answer is, until very recently, we didn't have the knowledge to know how to teach it. Лишь недавно мы узнали, фактически получили необходимые знания относительно того, как преподавать это. But in the last 10 years, people like me have been researching sales and discovering many important things about how to make sales effective. Для того, чтобы эти продажи были эффективными, такие люди, как я, делали свои исследования в течение многих лет. So now we have knowledge about selling that is scientific and objective, and the kind of knowledge we can teach in universities and business schools. И теперь эти знания, они не просто знания научные, это объективные данные, и эти данные и знания, которые мы можем использовать для того, чтобы преподавать в университете. Last month, there was a report in the United States by the Sales Education Foundation. Появился в прошлом месяце доклад фондом Social, what's the foundation? The Sales Education Foundation. То есть фондом по образованию в продажах. It showed that in 2010 there were less than 40 sales programs in North American colleges and universities. Он сказал, что в 2010 году было менее 40 программ, связанных с продажами по всей Северной Америке. In 2014, when they published this report in September, В сентябре 2014 года, то есть когда в прошлом месяце они опубликовали этот отчет, there were 168 sales programs. уже было 169 программ. It quadrupled in 5 years За 5 лет фактически количество программ по продажам выросло в 4 раза. because now we know how to teach sales. Потому что теперь мы знаем, у нас есть достоверные сведения относительно того, как преподавать Now продажи. we have good curriculum. У нас прекрасное расписание и план. Sales is becoming sophisticated like marketing. И продажи стали такими же детальными, сложными, объемными, как и продажи, как и маркетинг. And it's attracting a different kind of person. И уже как бы они вовлекают и интересуют совершенно других людей. Look at advertisements for marketing jobs. Посмотрите на рекламу по работе, связанных с маркетингом. And they will say things like, it's necessary to have an MBA specializing in international marketing. И вот в этих объявлениях, в этих вакансиях от вас требуется иметь MBA в области маркетинга. Until recently, sales jobs didn't even need a degree. А до сегодняшнего момента, до недавних пор, продажи не требовали даже вообще никакой степени. But more and more sales jobs that we see in the United States need a sales qualification from a university for an applicant to apply. Но теперь, чтобы получить такую работу в продажах, от, так скажем, кандидата требуется иметь степень в области продаж, университетскую степень. So when I look at what I do, I try to make sales more sophisticated so that it is more like marketing and more teachable. Теперь фактически часть моей работы заключается в том, чтобы сделать продажи
так скажем, детальными, может быть, более мудреными и более сложными, чтобы они были похожи на маркетинг,